alpha chloro diethyl ether. Alpha chloro diethyl ether. We have one more alpha dash also. In alpha dash also, yeah, we are going to remove one more hydrogen atom, isn't it? So again, very same chlorine. This hydrogen atom, one chlorine, removal of HCl. Okay. So in that place, you can attach this chlorine atom. The product is CH3 bond CH bond Cl O CH Cl bond CH3 alpha alpha dash. The compound name is alpha alpha dash dichloro diethyl ether. Okay, alpha alpha dash dichloro diethyl ether. Okay, so diethyl ether reacts with chlorine in the dark condition. What is the product? Alpha alpha dash dichloro diethyl ether. Alpha alpha dash dichloro diethyl ether. Now we will discuss about in the presence of sunlight. Presence of sunlight. Okay. C2H5O C2H5 reacts with chlorine in the presence of sunlight. Presence of sunlight. Listen ma. Presence of sunlight mean reaction takes place very vigorously, isn't it? All 10 hydrogen atoms are replaced by 10 chlorine atoms. Okay. So you can write C2Cl5O C2Cl5. Listen, I am going to add 10 amount of chlorine, 10 molecules. So 10 twos are 20. Okay. How many chlorine we used? But remaining how many chlorine? 10. How many hydrogen we replaced? 10. So 10 hydrogen, remaining 10 chlorine, removal of 10 so HCl. 10 HCl. Okay, named as perchlorodiethyl ether. Perchlorodiethyl ether. So diethyl ether reacts with chlorine in the dark condition mean the product name is alpha alpha dash dichlorodiethyl ether. Very same thing, diethyl ether reacts with chlorine in the presence of sunlight mean the product is perchlorodiethyl ether. Okay. After chlorination, formation of peroxide. Formation of peroxide. Ma, in that lesson, so many common reactions given using R. For example, preparation of diethyl ether. So many common reactions given ROH, ROH. The no need to write common reactions and all. Okay. Now that is formation of peroxide. Diethyl ether C2H5O C2H5. Diethyl ether. That means that compound contains 2 ethyl group, isn't it? Reacts with nascent oxygen. Nascent oxygen means 1 atomic oxygen. How many ethyl group is present? 2 ethyl group. So C2H5 how many times? Twice. How many oxygen? 2. So 2. Okay. Named as diethyl peroxide. Diethyl peroxide. Okay. So diethyl ether reacts with nascent oxygen to form, what's the common name? Diethyl peroxide. Next one is formation of oxonium salt. Formation of oxonium salt. What do you mean oxonium? What do you mean carbonium? Carbonium ion. 11th படிச்சிருப்பீங்க. Carbon have positive charge mean carbonium ion. Carbon have negative charge mean anion. Anion. Okay. Carbon have positive charge mean carbonium ion. Oxygen have positive charge mean oxonium ion. Okay. The suffix ium indicate positive charge. For example, sodium, magnesium, aluminium, cesium, isn't it?
EM indicate what? Positive charge. Okay, now formation of oxonium salt. Formation of oxonium salt. Okay, listen now. Diethyl ether reacts with mineral acids like hydrochloric acid and sulfuric acid, forms oxonium salt. Okay. The first one is diethyl ether C2H5 O C2H5 diethyl ether reacts with mineral acid like HCl. Okay. How hydrochloric acid will decompose? H plus Cl minus. H plus and Cl minus. I am going to write initially as it is in the reactant C2H5O C2H5. How it will replace? How it will decompose? H plus and Cl minus. Sigma H plus Cl minus. This compound named as diethyl oxonium chloride. This is one of the salt. Salt means salt contains both positive as well as negative charge, isn't it? Positive as well as negative charge. Positive and negative charge. Named as diethyl oxonium chloride. Diethyl oxonium chloride. This is a salt. You know very well the product reactor name is diethyl ether. You can use another acid, sulfuric acid also. If you add sulfuric acid mean C2H5O C2H5 reacts with sulfuric acid. Reacts with sulfuric acid. How sulfuric acid will decompose? H plus HSO4 minus ion. So C2H5O C2H5 H plus HSO4 minus ion. Diethyl oxonium hydrogen sulfate. Diethyl oxonium hydrogen sulfate. Clear? This is formation of oxonium salt. So first one is diethyl ether reacts with HCl to form diethyl oxonium chloride. Diethyl ether reacts with sulfuric acid to form diethyl oxonium hydrogen sulfate. Okay. Next one is reacts with Lewis acid. Reacts with Lewis acids. Can you give an example of Lewis acid? Lewis acid. Boron trifluoride BF3 and AlCl3. These are examples of Lewis acids. Reacts with Lewis acids. With Lewis acids. Okay. Now first one is diethyl ether. Diethyl ether reacts with Lewis acid. C2H5. Oh. We can write like this. Anyway, diethyl, 2 ethyl, 1 ether. Diethyl ether. Reacts with BF3. It's a Lewis acid. Phosphorus. Sorry, boron trifluoride. Boron trifluoride. Okay. Now, it gives an addition compound namely C2H5O. So, coordinate bond remaining is BF3. This arrow is not equal to this one. Okay. This indicate what? Coordinate bond. You know what is coordinate bond? Always donating the electron, not accepting the electron. It is always gaining the electron. It is always giving, donating the electron. Okay. One addition compound is formed. Very same thing for aluminum chloride also, because both are Lewis acids. Okay. One more is with the Grignard reagent. You know what is Grignard reagent? Grignard reagent RMGX, alkyl magnesium halides, nothing but Grignard reagent. Alkyl magnesium halides, nothing but Grignard reagent. Okay. Now diethyl ether reacts with Grignard reagent. Grignard reagent, with Grignard reagent. Okay. Diethyl ether mean what? C2H5O C2H5 reacts with Grignard reagent, methyl magnesium iodide. Any alkyl magnesium halides, nothing but Grignard reagent. Now I am going to take methyl
magnesium iodide. This is one of the Grignard reagent. Okay. I am going to take 2 molecules of diethyl ether. 2 molecules of diethyl ether. Listen ma, very easy to write the product. Methyl magnesium iodide. I am going to write as it is. Methyl magnesium. Okay. Listen. Just forget about this one. How many ethyl is present? 2 ethyl, 1 oxygen. 1 diethyl ether contains 2 ethyl group, 1 oxygen. Okay. So you can write like this: 1 oxygen. How many ethyl group? 2 ethyl group. I took here 2 molecules. So I can write one more very same like that. So 1 more oxygen and 2. Can you able to understand? Yes, sir. Sir, no. That's a reaction with Grignard reagents. Okay. Then hydrolysis reaction takes place. Hydrolysis. What is hydrolysis reaction? Addition of water. Hydrolysis means addition of water. Diethyl ether C2H5O C2H5 reacts with addition of water in the presence of acid. That means sulfuric acid. Okay. Acid mean water mean H plus OH minus. H plus OH minus. You can split like this. Now cleavage of CO bond. Cleavage of CO bond. So you can write this side H, that side is OH. Because water molecule. Water molecule means H and OH minus. So C2H5OH, C2H5OH, the product is 2 molecules of C2H5OH. 2 molecules of ethanol. What is this? Diethyl ether. So diethyl ether undergoes hydrolysis reaction. What is the product? 2 molecules of ethanol. 2 molecules of ethanol. Then reaction with HI. Reaction with HI. A reaction with hydroiodic acid. A reaction with hydroiodic acid. This is very important method. Very important method. C2H5O. This is diethyl or ethyl methyl? Ethyl methyl or diethyl? Ethyl. Ethyl methyl ether. Okay. Now I am going to add hydroiodic acid. Okay. Now you can ask one question: where H will join, where I will join? HI mean H plus I minus. Okay. I am going to leave here. Okay. Comparing the 2 alkyl group, methyl is smaller alkyl. Okay. Here the electronegative part will join. Comparing these 2 alkyl, which one is smaller? That side. Okay. Which one is smaller? Methyl. So you can write only HI. Your product is C2H5OH plus methyl iodide. Ethyl alcohol and methyl iodide. Okay. Now we are going to add excess HI. Excess. That means C2H5OCH3. Excess mean what? 2 molecules of HI. 2 molecules of HI. Listen ma'am. 2 molecules HI mean this is H, this is I. Okay. This is another H, this is another I. 2 molecules of hydroiodic acid. Removal of water. Removal of water. So what is remaining? Ethyl iodide, methyl iodide. Suppose if you took diethyl ether mean, you took ethyl methyl ether mean, your products are ethyl iodide plus methyl iodide plus water. This is example of Jaisel's method. This is method of Jaisel's method to estimate particularly methoxy group present in the natural alkaloids. So one more question, methoxy group. This is Jaisel's method, example of Jaisel's method to estimate particularly methoxy group present in natural alkaloids. Okay, one more question, methoxy group. Okay, suppose if you took instead of methyl, ethyl group, what's the product? 2 molecules of
ethyl iodide. Clear? So no methyl iodide and all. Okay, reaction with HI. Then finally reacts with phosphorus pentachloride. Phosphorus pentachloride. Reaction with PCl5. Okay, diethyl ether C2H5O C2H5 reacts with PCl5. Listen ma'am, for replacing purpose I am going to split and write like this. For PCl5 mean PCl3 Cl Cl, PCl3 PCl4 PCl5. Okay, PCl5. Listen, C2H5Cl C2H5Cl POCl3. So 2 molecules of C2H5Cl plus POCl3, 2 molecules of ethyl chloride plus phosphoryl chloride or phosphorus oxychloride. Okay, this is a diethyl ether, phosphorus pentachloride. This is ethyl chloride or chloroethane. No need to write IUPAC name, write common name itself. Ethyl chloride named as phosphoryl chloride or phosphorus oxychloride. Phosphorus oxychloride. Clear? What is the name of POCl3? Phosphorus oxychloride. Now all the chemical properties over. Okay. So today what we discussed, first one is ethers. What is the formula for ethers? ROR dash. First classification of ethers, isn't it? Classification of ether mean simple ether or symmetrical ether, mixed ether or unsymmetrical ether, aromatic ether. Okay, simple ether mean R dash both are equal mean simple ether. Example, dimethyl ether, diethyl ether, these are example of simple ether. Okay, one more example, diethyl ether. Mixed ether mean R dash not equal mean example of mixed ether or mixed ether or unsymmetrical ether. Example, ethyl methyl ether, methyl N-propyl ether, methyl isopropyl ether. These are. Instead of one alkyl, we are using aryl group mean that named as aryl ether. Maybe one aryl or both groups are aryl. Example, anisole and diphenyl ether. These are examples of aromatic ether. Next, nomenclature. We are giving commonly two types of name. One is common name, another one is IUPAC name. What is the rule for common name? End with ether, starting with respective alkyl group. For IUPAC name, alkoxyalkane. Oxy, where oxy will join? Comparing two alkyl groups, which one is smaller alkyl, that side only oxy will join. Okay. For example, CH3O CH3. What's the common name? Common name. Dimethyl ether. IUPAC name? Okay. CH3O CH2 CH2 CH3. Common name? Methyl N-propyl ether. IUPAC name? 1-methoxypropane. So these will come under nomenclature. What next one is isomerism. So isomerism means compounds of same molecular formula but different structural formula. These are isomerism, isn't it? What is the general formula for ethers? One more question. Cn H2n plus 2O. Okay. Now we are going to discuss about functional isomerism. First one is C3H8O. Totally 3 isomers possible. 1 in ethers, 2 in alcohol. For C4H10O, totally 7 isomers possible. 7 isomers, 3 in ethers, 4 in alcohol. What are ethers name? That methyl N-propyl ether, methyl isopropyl ether, diethyl ether. Diethyl ether, methyl N-propyl ether, methyl isopropyl ether. Here N-butyl alcohol, secondary butyl alcohol, isobutyl alcohol, tertiary butyl. Then special isomerism, metamerism. Metamerism means
compounds have same molecular formula, same functional group, but different. Examples: diethyl ether, methyl n-propyl ether, methyl isopropyl ether. Okay. Then preparation of diethyl ether. First one is intermolecular dehydration of alcohol. 2 molecules of ethyl alcohol, the presence of 413 Kelvin, corn sulfuric acid. What's the product? Diethyl ether. Second method, 2 molecules of ethyl alcohol, 250 degrees Celsius, alumina, diethyl ether. Then Williamson ether synthesis. Sodium ethoxide reacts with ethyl bromide, removal of NaBr, remaining is diethyl ether. Last method, using alkyl halide. 2 molecules of ethyl iodide reacts with silver oxide, removal of 2 AgI, remaining is diethyl ether. Diethyl ether. Okay. Then chemical properties. First one is halogenation reaction, addition of chlorine. Diethyl ether reacts with chlorine under dark condition. It gives alpha chlorodiethyl ether. Again you are going to add chlorine, alpha dash dichlorodiethyl ether. Alpha dash diethyl dichloro ether. Very same reactant diethyl ether reacts with chlorine in presence of sunlight. Perchlorodiethyl ether is a product. Okay. Next one is formation of oxonium salt. Oxonium salt. எத்தனை மோல்கள் ஆச்சு? C plus D னா எத்தனை மோல் ஆச்சு? 2 மோல் இது. அப்ப 2 மோல் ஆச்சு. ரைட்டா? இப்போ என்ன ஆகுது? முன்னோக்கு வினையில 3 மோல் வந்து 2 மோல் தருது. பின்னோக்கு வினையில 2 மோல் தருது. 3 மோல் தருது. அவ்வளவுதானே? இப்போ இத நம்ம என்ன செய்வோம்? அழுத்த அதிகரிப்பு. எதை அதிகரிக்கிறோம்? அழுத்த அதிகரிப்பு. எந்த பக்கம் மோல்கள் எண்ணிக்கை குறைகிறதோ அந்த பக்கத்துக்கு எப்படி இருக்கும்? சாதகமாக இருக்கும். இப்ப எந்த பக்கம் குறையுது? 3 மோல் வந்து 2 மோல் ஆகுதா? அப்ப அழுத்த அதிகரிப்பு எதுக்கு? முன்னோக்கு வினைக்கு. என்ன வினைங்க? முன்னோக்கு வினைக்கு சாதகமாக உள்ளது. ரைட்டா? சரி. இப்ப அடுத்து இப்போ என்ன சொல்லலாம்? வெப்பம். அப்போ முன்னோக்கி வினை என்னாச்சு? முன்னோக்கி வினை என்ன? முன்னோக்கி வினை என்னம்மா? வெப்ப உமிழ் வினை. என்னம்மா? முன்னோக்கி வினை என்ன வினை? வெப்ப உமிழ் வினை. அதே பின்னோக்கி வினை வெப்ப கொள் வினை. பின்னோக்கு வினை வெப்ப கொள் வினை. சரி, இப்ப கவனிப்போம். இப்ப நீங்களே இருக்கீங்க சார், உங்களுக்கு பிராஸ் கார்டு கொடுத்துட்டாங்க, ஃபர்ஸ்ட் மிட் டர்ம் உங்களுக்கு ரிசல்ட் கொடுத்துட்டாங்க. அந்த மார்க் கையில் வச்சிருக்கீங்க பிராஸ் கார்டு. அப்போ வச்சிருக்கும் போது அந்த பிராஸ் கார்டை போய் எப்பயாவது அப்பாவோ அம்மாவோ வேலை முடிச்சுட்டு ராத்திரி வராங்கல்ல, அப்போ போய் நீட்டுமா ஏற்கனவே சூடாக இருப்பாங்க. அந்த ஆஃபீஸில் டோஸ் வாங்கி கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த டோஸ்லாம் உங்கள்கிட்ட தான் காமிப்பாங்க. ஏற்கனவே சூடாக இருக்கிறவங்ககிட்ட மறுபடியும் நீங்கள் போய் இதை காமிப்பீங்களா? இதை காமிச்சா இன்னும் என்ன ஆகிடும்? சூடாகிடும். தவிர சாதகமாக இருக்குமா? பாட்டு நிறையா வரும். அதுக்கு கிளவராக என்ன செய்வோம்? காலம்புற கிளம்பும் போது நீங்களும் கிளம்பும் போது அவசரத்தான் போய் நீட்டினா சரி இந்த மார்க் வந்துட்டா இப்போ மார்க் என்ன செய்யலாம்? அதிகமாக எடுத்துப்பா, இது ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் அப்படின்னு ஒவ்வொரு தடவையும் என்ன செய்வோம்? தப்பிச்சுட்டே வந்துச்சு. அதே மாதிரி என்ன பாருங்க, முன்னோக்கி வினை வந்து வெப்ப உமிழ் வினை, வெப்பத்தை வெளியிடுது. அப்போ போய் எங்க சூடு கொடுத்துமா? இது சாதாரண தீப்பிடிச்சி எரியுதுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெயை ஊற்றுவோம்? ஊற்ற மாட்டோம். அப்போ தண்ணி இருக்கு, சூரிய வெளிச்சத்தில் வைக்கிறோம், 3 மணி நேரம் சூடாக அதே தண்ணி அடுப்பு வச்சு உடனே பாஸ்டா வச்சுட்டாங்க இருங்க, சீக்கிரமா குடிக்கிறது. அப்போ வெப்ப கொள்வினைக்கு சாதகமாக இருக்கும். வெப்பநிலை அதிகரிப்பு என்ன வினைக்கு சாதகமாக இருக்கும்? அப்ப வெப்பநிலை குறைவு வந்து எதுக்கு சாதகமா இருக்கும்? முன்னோக்கு பின்னோக்கெல்லாம் மறந்துடுங்க, அப்படி வச்சுக்கங்க. புரியுதா? வெப்பநிலை அதிகரிப்பு வெப்ப கொள்வினைக்கு சாதகமாக இருக்கும். வெப்பநிலை குறைவு
என்னது சமநிலையில் எந்த மாற்றத்தையும் நிகழாது. ஆனா சமநிலை அடைவதற்கான நேரத்தை குறைக்கும். சரி, இது புரியாம இந்த கருத்து புரியுதா? இப்போ இதை வச்சுட்டு ரெண்டு முறை கொண்டுருவாங்க. ஹேபர் முறைக்கும் என்ன பார்ப்போம்? ஹேபர் முறையில ஹைட்ரஜன் பிளஸ் ஹைட்ரஜன் gives என்ன 2NH3 delta H0 F is equal to minus 22 கிலோ கேலரி. 22 சைக்கிள் தேவை. சரி, அதே வந்து எத்தனை பை மோல் போடுறேன்னா சரி அப்ப போடுறோம் பை மோல். அந்த பக்கம் சரி, இந்த பக்கம் SO3 SO2 plus O2 gives நம்ம 2SO3 delta H0 F equal to minus 47 கிலோ கேலரி. சரி, இதான் விடை. இப்படி எல்லாம் போட்டுருக்காங்க. சரிங்களா? இப்போ நீங்களே பாருங்க. இதில் எத்தனை மோல் இருக்கு? 4 மோல் இருக்கா? எத்தனை மோல் இருக்கு? 4 மோல் எத்தனை மோல் தந்துருச்சு? 2 மோல். அப்போ என்ன ஆகுது பாருங்க, நீங்களே சொல்லுங்க. அப்போ என்ன ஆகுது? எந்த பக்கம் குறையுது? முன்னோக்கி. அப்ப அழுத்த அதிகரிப்பு அம்மோனியா உருவாக சாதகமாக உள்ளது. எந்த அதிகரிப்பு? அம்மோனியா உருவாக சாதகமாக. அதனால எவ்வளவு அழுத்தம் போட்டுருக்காங்க பாருங்க. அழுத்தம் எவ்வளவு? 300 ல இருந்து 500 அழுத்தம் போட்டுருக்காங்க. அழுத்தம் எவ்வளவு? அதிக அளவு விளைச்சலை கிடைப்பதற்கு எவ்வளவு வரணும்? எவ்வளவு பயன்படுத்தலாம்? 300 ல இருந்து இங்க வரும்போது 700 ல இருந்து 1500. ரைட்டா? 700 தான் பயன்படுத்தலாம். என்னாச்சு? 300 ல இதுவும் அதே மாதிரி தான். இங்கேயும் பாருங்க. இங்க 3 மோல் எத்தனை மோல் வந்திருக்கு? 2 மோல். அப்ப அழுத்த அதிகரிப்பு என்ன விதத்தில் சாதகம்? சாதகம். அதனால எவ்வளவு? 700 ல இருந்து 1000. ரைட்டா? வெப்பநிலை போட்டோமா? நீங்க சொல்லிருக்கீங்க என்ன சொல்லிருக்கோம்? முன்னோக்கி வினை வெப்ப வினை. இப்ப பின்னோக்கி வினை என்ன வினை? வெப்ப சமநிலையை அடைவதற்கு எப்பதற்கு குறைவான வெப்பநிலையில் அம்மோனியா உருவாக சாதகமாக உள்ளது. ஆனால் சமநிலை அடைவதற்கு நேரமிழந்து அதிகமாக இருக்குது. எனவே இங்க பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு வெப்பநிலை இருக்கணும்? 500 ல இருந்து 550. ரைட்டா? இருக்காமா? 500 ல இருந்து 550 டிகிரி சென்டிகிரேட் இருக்கு. இதுல பாருங்க, இதுல அதே மாதிரி எவ்வளவு இருக்கு பாருங்க. 400 ல இருந்து 450 போட்டுருவாங்க. இருக்கா? இருக்காமா? இருக்கா? சரி, அடுத்து வினை ஊக்கி பாருங்க. வினை ஊக்கி அதாவது கேட்டலிஸ்ட். என்ன கேட்டலிஸ்ட்? இரும்பு. அந்த அதனால இங்கே பார்த்தா B2O5. அதையும் பாருங்க, உலகையுடைய B2O5 வார்த்தை பாருங்க. இருக்கா? அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா ஒரு மார்க்ல கேட்கறாங்க. பாலிமர் கப்பல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த B2O5 வந்து திண்ம B2O5 நீர்ம B2O5 வாயுவா என்ன இருக்கு? நெக்ஸ்ட் கேட்கலாம். துளை உடையதான் கேட்போம். அப்போ துளை உடைய போற சின்னத்தை கண்ணுக்கு தெரியாத கோட்டை. சரி, என்னமா இது ஏட்டீங்களா? சரி, அதுக்கு வாங்க. இது எவ்வளவு விளைச்சல் கிடைக்கும்? எவ்வளவு விளைச்சல்? 37%. இதுல வந்து எத்தனை சதவீதம்? 97%. கேட்கமா? சரி, அதுக்கு அடுத்து நீங்களே சொல்லுங்க. இங்க பாருங்க, இந்த அம்மோனியா உருவாச்சு இல்லைங்களா? அந்த அம்மோனியா அப்படியே இருந்தா என்ன ஆயிடும்? பின்னோக்கி வினை நிகழும். என்ன வந்துடும்? பின்னோக்கி வினை நிகழ்ந்துட்டே இருக்கும். ஆனா அம்மோனியா உருவாக நம்ம என்ன சொல்றோம்? நீராவியை செலுத்தி நீக்கப்படுகிறது. இந்த வார்த்தை அண்டர்லைன் பண்ணுங்க. நீராவியை செலுத்தி நீக்கப்படுகிறது பாருங்க. எதுல? அம்மோனியாவோட ஹேபர் ப்ராசஸ்ல. கடைசி லைன் இருக்கா? சரி, அதை இங்கேயும் வாங்க. இங்க இருக்குங்களா? இந்த SO3 வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சு வச்சுங்க. இந்த SO3 வந்து நீர்ல கலந்தா H2SO4 மாறும். இதுக்கு பேரு அமில நீரிலி ஒரு வார்த்தை போடும். அமில நீரில் என்ன அர்த்தம்? அந்த ஆக்சைடுகள் நீரில் கரைந்து அமிலத்தை தந்தா அது பேர் என்ன? அமில நீர். அப்ப இது எந்த அமிலத்தை தருது? கந்தக அமிலம். அப்ப இந்த SO3 வந்து கந்தக அமில நீர்.
அதான் பாருங்க SO3 ஆனது என்ன இருக்கு H2SO4 இல்லையா நீரிலின் மாற்றப்படுகிறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தண்ணியில கலந்த கந்தக அமிலத்தை அதனால மாற்ற நீரி அதோட இல்ல இது முதல்ல கலந்து வச்சதா இது வந்து மறுபடியும் தண்ணியில கரைச்சு வச்சுக்கீங்க இதுல கரைச்சு வச்சுக்க SO3 இல்ல அப்ப H2S2O7 தருவாங்க இதுக்கெல்லாம் உலியம் இந்த வார்த்தை போட்டு பாருங்க உலியம் இருக்கா அப்ப நீராவியை செலுத்தி SO3 நீரிலையும் என்ன இருக்குமா ஒளியத்தில் கரைகிறது இருக்கா அந்த வார்த்தை சரிங்களா இப்ப என்ன தெரியுமா செய்யலாம் எக்ஸாம்ல இதுக்கு 1 மார்க் இந்த சமன்பாடு எழுதுறோம் இல்லையா கீழே எழுதக்கூடியதா 1 மார்க் அதுக்கப்புறம் இந்த பாயிண்ட் எழுதுறதுல அழுத்தம் இதுக்கு 1 மார்க் இதுக்கு 1 மார்க் இதுக்கு 1 இதுக்கு 1 நீராவி ஏதாவது ஒரு 5 தான் சரி இப்படி கம்பேர் பண்ணி கேட்பாங்க क्वेश्चन கம்பேர் பண்ணி தான் கேட்பாங்க உங்களுக்கு நடத்துறதுக்காக ஈஸியா புரிஞ்சுங்க ஆனா இந்த பாயிண்ட் மட்டும் எழுதிங்க 2 மார்க் இதா விளக்கெல்லாம் எழுதாம நான் சொன்ன வார்த்தையெல்லாம் எழுதாம இதை மட்டும் எழுதுங்க இதை சார் 2 மார்க் சரிங்களா 2 மார்க் அழுத்தம் இவ்வளவு வெப்பநிலை இவ்வளவு வினையூக்கி இவ்வளவு விளைச்சல் இவ்வளவு நீராவி சக்தி நீக்கப்படுகிறது இப்படி 5 பாயிண்ட் எத்தனை மார்க் ஆனா நம்ம விளக்கம் எழுதுனா நம்ம என்ன எழுதுறீங்க அழுத்த அதிகரிப்பு அமோனியா உருவாக சாதகமா இருக்குது இங்கே வரும்போது என்னது வெப்பநிலை சமநிலை அடைவதற்கு முன்னோக்கு வினை வந்து வெப்ப உமிழ்வினை பின்னோக்கு வெப்ப உமிழ்வினை சமநிலை அடைவதற்கு நேரம் ஆகும் அது மாதிரி